Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re iketle mmogo ka tshedimosetso. All the eyes of the people of the Republic are on this committee, and all the hopes of the people of this country are on us. Mo kgasong eno re utlwa fa komiti ya nakwana ya Parliamentary e batlisisang magato a bonweenwee le itshunyogo ya sepolotiki mo lephateng la tshireletso e simolotse go dira. We have got almost the majority of the mineral resources that the world needs as a continent. Dinaga tsa Afrika di gakololwa go rerisana le Amerika ka ga lekgetho le lentšhwa la naga eo. It means that oil prices just have to go down, not forgetting those sanctions, that the US is busy threatening the likes of of India, because they continue to buy oil from Russia. Tlhwatlhwa ya leokwane e tlile go fokotsega ka disente di le 28. In terms of how they've responded to my methods, and that's also was a nice thing. And I'm a coach that wants to help players find a way to help themselves. Mo go tsa metshameko setlhopha se sengwe sa bosetšhaba se tshwere phage ka mangana go ithulaganyetsa sejana sa lefatshe sa cricket. Mothoetso madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Komiti ya nakwana ya Parliamentary e batlisisang magato a bonweenwee le itshunyogo ya sepolotiki mo lephateng la tshireletso e simolotse tiro ya yona. Seno ke morago ga magato a tlhagisitsweng ke mokomišenara wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal mo Generala Nhlanhla Mkhwanazi kgwedi e e fetileng. Parlamente e batla go mekamekana le ditatofatso tse di tlhagisitsweng ke Mkhwanazi. Taelo ya yone ya ntlha e ne le go tlhopha monastilo wa komiti ya nakwana. Mo Parlamente wa ANC Molapi Lekganyane o tlhophilwe jaaka moeteledipele ntle le ke mo kgatlhanong morago ga gore moeteledipele wa EFF Julius Malema a gane go tlhophiwa. All of us, let's work in the name of the people of South Africa. South Africans, if we look at the surveys that have been done previously, are losing confidence in public institutions, including Parliament. Go le jalo, bangwe ba ne ba sa itumelela gore ANC e beile mo maemong a bona setilo. But how do we garner public trust here this morning when we have a chairperson that has been elected from the very party where most of these people are embroiled in? We are a chairperson now, yes. But the issue is that we have missed an opportunity here. It's a fact. It must be recorded as such. No problem. No one must defend anybody. So an impression must never be created that we have a problem with you. We have a problem with the ANC occupying that position. And I think our bona fide, in terms of how we're going to discharge our responsibilities in this work, must be measured and be assessed on the basis of our contributions, not on the basis of the political parties where we come from, because if we take that direction, it's going to contaminate the work of the committee. I was not sown here through the law of the ANC. There is only one law, which we used to say in members of Parliament. That is the Republic, the law of the Republic of South Africa. Lenane la komiti le solofetse go konosediwa ka la botlhano. Bagakolodi ba semolao ba Parlamente ba batla go utlwa dintlha go tswa go dipaki mo dibekeng di le tharo tse di tlang. What General Mkhwanazi said, Chairperson, on the 6th of July 2025 is not evidence, Chairperson, in a technical sense. And of course, one would need a legal person to go around speaking to people who will be able to corroborate what Lieutenant General Mkhwanazi said. I was also equally very disturbed to hear that Mkhwanazi's revelations actually are not evidence. I think that was actually defeating the purpose of this session.
gape go ne go le boikuelo jwa gore go reediwe bopaki go tswa go bao ba tshwerweng ka ntlha ya gore ba amega. I want us to deal with the aspect of the criminals who are already in prison, who might share a lot of information with us. Very dangerous criminals. How do we get them here? Can we summon them here? And all of that. Because you're talking drugs, if you're talking drugs and drugs cartel, you must know you're talking about some of the people who are already in prison, who might share a lot of light. Komiti e solofetswe go sekaseka lenane la yona beke e tlang. Babelaelwa ba le bane ba tlhokafetse mo thuntsanong le mapodisi kwa Randfontein kwa bophirima jwa Johannesburg. Go dumelwa fa babelaelwa bano bane ba ya go kgotosa ba tlhometse pele ba rakana le mapodisi. Mokomishenara wa mapodisi mo Gauteng Major General Fred Kekana a re sejanaga sa babelaelwa se ne se na le nomoro plata e seng ya nnete mme ya nnete e fitlhetswe ka fa teng ga butu ya sejanaga. Go fitlhetswe ditlhobolo di le 3 mo lefelong la tiragalo. We received a intelligence report from crime intelligence from the Eastern Cape about suspects who are planning a business robbery. They were going to rob a business person who was going to bank some money, and then they linked with us. We tasked and deployed our technical response team, TRT, Amaberet. We also then tasked our anti-gang unit to intercept them so that no crime is committed. And just on the road here, when the police tried to stop them, it's unfortunate you can't get closer to the car. They started shooting at the police. You can see rifle cartridges there. You can see pistol cartridges even at the back seat from inside. And the police had no choice but to defend themselves. And at the end, 4 of them suspects are lying there. They are gone for good, dead, because they were taking chances. Dinaga tsa Afrika di gakolotse go rerisana la Amerika ka ga lekgetho le lentshwa la magareng ga diperesente di le 10 le di le 30 le botsamaisi jwa ga Donald Trump bo le manegileng Libya, Afrika Borwa, Algeria le Tunisia. Baitsanape ba dumela gore lekgetho leno le tlile go nna le ditlamorago tse di sa jeseng diwelang mo dithotong tse di romelwang kwa Amerika fela. Tona ya merero ya boditšhaba Ronald Lamola a re Pretoria e tla tswelela go buisana le Washington ka ga morero wa lekgetho. A re seno gape se naya Afrika Borwa tšhono ya go atolosa bagwebisani ba yona. Lamola a re Afrika o tshwanetse go sekaseka go nna kgaolo ya kgwebisano e senang lekgetho magareng ga dinaga tsa yona mmogo le ikonomi e kopantshitsweng. We have got almost the majority of the mineral resources that the world needs as a continent that must be beneficiated at source. Madirelo a temothuo dijanaga le masela a ntse romela dithoto kwa Amerika ntle le lekgetho go ya ka molawana wa AGOA. Le fa go ntse jalo, Lamola a re ga jana dinaga di tshwanetse go sekaseka mekgwa e mengwe. And in this case is to continue with this mutual beneficial relationship with the US while we continue to diversify. Moitsanape wa melao ya boditšhaba ya kgwebisano le tiragatso a re dinaga di le dintsi tse di amilweng ke lekgetho leno di ka dirisa mekgwa e farologaneng go tsibogela molao o montšhwa wa Amerika. I think that African countries can actually pursue a multi-pronged strategy. First of all, obviously, they can continue negotiating with the US, including engaging the US in multilateral fora like the World Trade Organization. A re lekgetho leno le ama kontinente ya Afrika. We already have started seeing these effects. So far, in Lesotho, we've seen the effect of that 50% threatened tariff. Remember that 40% plus or additional tariff was never levied. We've seen the human cost. We've seen factories shut down. We've seen mass layoffs, and we've also seen a declaration of a national disaster in a country where the textile industry was the #1 private sector employer. Khabagare
a goa e tla bokhutlong fa kgwedi e tlang ya fifing, mme Afrika Borwa o solofela gore o tla tswelela a nna le seabe mo go yona. Mothoetsho re santse re le mmogo. Motlatsa mopresidente wa Patriotic Alliance yo a sekegilweng Kenny Kunene o reteletswe ke go ikwela kgatlhano le katlholo ya kgotlatshekelo ya tekano ya gore go bitsa moeteledipele wa EFF Julius Malema gore ke lefela makgetlo a le mane mo puisanong ya televishene ke puo ya letlhoo. Seno ke jaaka kgotlatshekelo kgolo ya Johannesburg e tshegeditse katlholo ya kgotlatshekelo ya tekano ya gore go boaboeletsa lefoko lefela go tlhalosa Malema ke puo ya letlhoo. Kgotlatshekelo kgolo e fitlhetse gareng ga tse dingwe gore lefoko lefela le ne le ikaeletswe go nyatsa Malema ebile le supa letlhoo. E tlaleleditse ka gore lefoko leo le supa gore Malema ga se motho ebile o tshwanetse go tsholwa jaaka lefela. Kgotlatshekelo e laetse Kunene go kopa maitshwarelo le go mo iletsa go dirisa lefoko leo gape mo isagong. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Hatfield ga ya rebola katlholo mo kopong ya beili ya ga Thabo Theletsane yo a latofadiwang ka tsietso le go itira ekete ke mookamedi wa pele wa di-Hawks Advocate Godfrey Lebeya. Puso e nnile kgatlhanong le kopo ya gagwe ya beili le go supa fa ka tshabela kwa dinageng tse dingwe. Thabo Theletsane o simolola kopo ya gagwe ya beili o golotswe ka parole morago ga katlholo ya nako e fetileng mo tsietsong e tshwanang ebile e golagangwa le molato o. Morago ga go tshwarwa kwa Free State tebang le kgetse e tsweletseng, boto ya parola e ne ya phimola parola ya gagwe. If this court can't find any other reason to refuse bail, I would submit to your worship that all the other aspects that court take into account in bail has been adhered to by the accused. In my opinion, the only strong point of the state today is the fact that his parole has been revoked. The parole board is not informed by this court's decision. The parole board is informed by the policies of the correctional services and the behavior of the accused in terms of commission of crime or whether or not he adhered to the conditions of his parole. Gape puso e bega fa Theletsane a ka nna matshosetsi go dipaki fa ka gololwa. The accused through his affidavit, Your Worship, submitted that he is not familiar with the identity of witnesses. But one witness in particular is the ex-girlfriend of the accused. During the commission of this crime, she was the girlfriend of this accused, Your Worship, and she has agreed to testify and she has deposed a statement, Your Worship. Khabagare magistrata o kopile go neelwa nako go ka sekaseka dingangisano tse di tlhagisitsweng kwa kgotlatshekelo. This matter is postponed. For finalization, I can give you my undertaking to the 11th of August. It is Monday week, next week Monday. Go begwa fa molatofadiwa ikgolagantse le rakgwebo wa Gauteng ka tiriso e tumileng ya tirelo ya thomelo ya molaetsa a dirisa setshwantsho sa mookamedi wa maloba wa the Hawks Lebeya jaaka ekete ke ena. Go begwa a ne a bolelela rakgwebo gore mogala wa motswasetlhabelo o utswitswe mme o na ithaopa go thusa. Morago ga foo ke fa diranta di le dikete di gogiwa go tswa kwa bankeng ya rakgwebo. Mothoetsho re santse re le mmogo. Motlatsa mopresidente Paul Mashatile a re dimmasepala di le dintsi mo nageng ga di diragatse bontle ka ntlha ya mathata a ditšhelete. O buile seno kwa tiragalong ya go thankgolola letsholo la ditoropo tse di phepa kwa Bloemfontein. Toropo e kileng ya bo e itsagale jaaka City of Roses Bloemfontein jaanong e fetogile go nna thotobolo ya matlakala e seng ka fa molaong, mme se bakile matshwenyego a tseneletseng a boitekanelo. Mashatile o gateletse tlhokego ya gore toropo eno e tshwanetse go phepafadiwa. We in government are now working on a plan to fix municipalities. In fact, the Minister of Cocta has presented a report to Cabinet, which we are going to discuss to say, how do we assist our municipalities? Because some of the municipalities are not able to perform
these critical services because they don't have economic base. Masepala mogolo wa Mangaung wa re le mororo o itemogela dikgwetlho tsa matlole o dira ka natla go fetola maemo le go phepafatsa toropo. We're going to clean to an extent of making sure that our spaza shops, our surroundings, illegal immigrants and all other related matters that need cleanliness, we are attending to them. And I promise you, we'll do our best. This city must be to its former glory. We must bring Mangaung to be where it was, and that will do. Khabagare DA ka kwa Free State e khadile loeto la ga motlatsa mo presidente ka gore seo ke laano le le diretsweng go faposa maAfrika borwa mo dipegong tsa tlhatlharuane e aparetseng leina la gagwe le tshenyo e bakilweng ke ANC kwa profenseng eo. Tsitsipano e ya magoletsa kwa masepaleng wa selegae wa Ramotsheremoilwa kwa Zeerust kwa North West. Seno ke morago ga gore kopano e nngwe gape ya kgotla ya masepala e kgorelediwe ka ntlha ya dintwa tsa maemo a bomeyara. Kgwedi e fetileng kgotla e tsere tshwetso ya go ntsha molekgotla wa ANC Diana Pitso mo maemong a bomeyara le go tlhopha Itumele Moarabi. Le fa go ntse jalo, Pitso gana go tswa mo maemong. Mapodisi a ne a bidiwa go tla go lolamisa seemo mo masepaleng e le fa go lwelwa maemo a bomeyara e bile go nnile le dikhuduego. The council took a resolution on the 9th of July to remove Mayor Diana Pitso as the mayor, and then it chose to elect me as the mayor, and then immediately after that Mayor Diana Pitso went to court, the Northwest High Court, and then the matter was struck off the roll. They went again on the 25th of July to court. The matter was again struck off the roll. So we've given her enough chance to vacate the seat as the council have decided. Gona le mabarebare a gore gona le council e ne e dutse ka di 9 tsa July e tsereng ditshwetso tsa gore councilor Moarabi ke ene mayor wa Ramotshere. Ga go nna jalo re challenge ile go tsa go gwetla selo se kwa kgotlatshekelo re lositse fela mo agency of the matter re emetse kgotla go utlwa ka seemo se sa Ramotsheremoilwa local municipality re go pa maitshwarelo go baaging because ra itse gore fa tlotse pedile la go safara tlhaga which in this case is our community. Councillor Diana Pitso is still the mayor of Ramotsheremoilwa local municipality as confirmed by the African National Congress, who is the deployer or thapileng na le Councillor Moarabi. Re sa le fo makoko kganetso mo kanseleng ya masepala a khadile seno. The standoff is very bad. We are not here to adopt any budget, but it's the council work. So the council work can continue with this standoff. Is really impacting in terms of the council to perform its function and duty. It's mean that in terms of the services, the community will suffer. Our municipality at this point in time, from the 25th of July, has been up and down. We've had offices closed, people haven't been able to come through and pay accounts, services have not been delivered properly on the ground. This now needs to come. There's a court order that's been taken place. It puts now Councillor Mubara in place as our mayor. Let us do our council work and let us get the things. We cannot carry on this. ANC needs to sort out their own infightings. Go tla bonala gore a seemo seno seo se sa jeseng diwelang a se tla lolama. Zebulon Maine, SABC News, Zeerust. Tlhwatlhwa ya lookwane e tlile go fokotsega ka disente di le 28 mo kgweding eno. Lefapha la Diminerale la re seno ke ka ntlha ya tlhwatlhwa e kwa tlase ya oli le ranta e tsetsepetseng kgatlhanong le dolara ya Amerika. Jaaka balatedi ba cricket ba keteka phenyo ya sešweng ya Afrika Borwa ya World Test Legends Championship, setlhopha se sengwe sa bosetšhaba se tshwere phage ka mangana go ithulaganya. Setlhopha sa basadi sa Proteas se tile moko go tswelela go fofisetsa flaga ya Afrika Borwa kwa godimodimo mo seraleng sa boditšhaba. Metshameko ya sejana sa lefatshe ya basadi ya cricket e simolola kgwedi e tlang kwa Sri Lanka le India. I think, the one thing that we try to do with this squad is to reinforce the camaraderie, the cohesion of the team, and that's going really well. And also in terms of how they've responded to my methods, and that's also was a nice thing. And I'm a coach that wants to help players find a way to help themselves. And I think, in terms of the work that we've put in the last few months, they've certainly responded well to that. Motho tla re dibe khutlo fa ke lebogile kgaje o latela ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.
ka ke go leboga ke ya me mogaetso madumar bone pona la pela me mo bosa mo bosigong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula e matla ka diperesente di le 16 segolo bogolo yang go tloga ka kwa province ya ka kwa Western Cape go fitla ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape mme go tlana le semathane ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape re lebella motsatsing la ka moso teng dipula tse di a tsolela ka diperesente di le 16 mme ka kwa Lesotho go tsebosiwa fa go tlana le semathane mme ka kwa province ya Gauteng go tla itemogela masarasara na pula ka diperesente di le 30 ba ponela pele ya mabosa ba tsebose mo bosigong jwa gompeno fa go tlana le makhubu go tloga ka kwa province ya ka kwa Northern Cape go fitla ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape mme go tla poga go ralala di province ka bophara mme re lebella motsatsing la ka mosoteng dipula tsa matlaka dibe go tsebosiwa fa di tla nna teng segolo bogolo yang ka kwa province ya ka kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa KwaZulu-Natal mme makhubu ao a tswelela ka kwa province ya ka go tloga ka kwa Northern Cape go fitla ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape mme re tswela pele re lebelle digrata tsa rona tsa di temperature tsa mabosa re lebelle province ya Gauteng Springs tle beke me go digrata di le 4 mo mosong me tla thusa fela ka digrata di le 12 le bongwe Johannesburg yone tle beke me go digrata di le 12 le bobedi Polokwane yone tle beke me go digrata di le 12 le bone fa phala boroteng go tlana mogota ka digrata di le 12 le borataro me re tswela pele re lebelle digrata tsa rona tsa di temperature ga re lebelle province ya ka Mpumalanga teng sekhuku sa mo moso tle beke me go digrata di le 4 me tlana mogote ka digrata di le 12 le borataro fa Mbombela yone tle beke me go digrata di le 12 le botlhano re lebelle province ya ka KwaZulu-Natal te Richards Bay go tla go thutafetse ka digrata di le 12 Ulundu yone tle beke me go digrata di le 10 le borobongwe re lebelle province ya ka kwa Eastern Cape te malatse bo mosong tle beke me go digrata di le 6 me tla thutafalanyana ka digrata di le 10 le bongwe Komane yone tle beke me go digrata di le 10 re lebelle province ya ka Western Cape teng George mo mosong tle beke me go digrata di le 9 me go bantsha fa go tlana le tlhabo ya letsatsi fa Moselbe yone tle beke me go digrata di le 10 le borataro re lebelle province ya ka Northern Cape teng mo mosong go tlana tsiditsana ka digrata di le 4 fa Kurumane teng mo mosong tle beke me go digrata di le 2 mme re ka province ya ka Free State teng Frankfurt mo mosong tle beke me go digrata di le 6 me tla thutafelanyana ka digrata di le 10 le borataro me re kono setsa re lebelle province ya North West teng Rustenburg mo mosong tle beke me go digrata di le 5 me tla mogote ka digrata di le 12 fa Mahikeng yone tle beke me go digrata di le 15 mo gaetso ka gore le go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko